entre os países. Bom dia a todos. Muito obrigada, Silvana. E agora, para a gente começar, para dar um panorama do ecossistema no Catar, a gente convida o senhor Abdullah Al-Emadi, que é Investor Relations Officer da Invest Catar. Bem-vindo, Abdullah. Thank you. Thank you. I'd just like to make sure that you can all see my presentation. Is the presentation on your screen? Yes, we can see it. Well, without further ado, the Investment Promotion Agency of Qatar has attended this webinar to answer a critical question. Why invest in Qatar? To answer this question, allow me to walk you through the foreign direct investment infrastructure that the state of Qatar has diligently designed and built. You see, Qatar is no stranger to the fact that foreign direct investments play a huge role in the shaping and making of your local economy. Thus, the Investment Promotion Agency of Qatar has been established with the sole purpose of promoting and facilitating foreign direct investments into the country. Invest Qatar has been strategically positioned to operate in between the foreign investor and local entities. These local entities consist of licensing platforms, governmental institutions such as ministries, semi-governmental institutions, and even private companies. In its efforts to attract such investments, Qatar has laid out numerous competitive fiscal incentives. Foreign investors can now expect to operate in a tax-friendly environment. Foreign investors can now expect to have 100% foreign ownership of their businesses and even receive exemptions from custom duties. When we look at the numbers and statistics, we can see a common trend here. Qatar ranks the 4th highest GDP per capita, and we have a 4% projected growth in GDP for 2022. Qatar ranks the 1st in the Arab world in the Global Entrepreneurship Index, and most interestingly, Qatar is the center of a 3,000-kilometer radius that is home to 2 billion people with a combined GDP of $6 trillion. This goes to show Qatar's geostrategic positioning, as well as its unparalleled market access regionally. Any country looking to sustain foreign investments, it is imperative for them to create a supportive business ecosystem. And Qatar has done exactly that. Foreign investors can now apply for PPP opportunities. They can now operate in special economic zones, as well as be incubated in various incubation centers, such as the Digital Incubation Center, and have access to the state-of-the-art facilities in the Qatar Science and Technology Park. Now, this is the real question. How can the Investment Promotion Agency help Brazilian investors? You see, our services have been tailored in such a way that we accommodate and accompany the foreign investor along his journey. So prior to them even establishing a company, they are already receiving our services. We provide market information, we provide with regulatory support, we provide with financial support, and we do business development support as well. So the way and how I like to explain it is the Investment Promotion Agency is the first stopping station for any foreign investor coming to Qatar. It is through us that you are directed to other entities so that we can guide you in a very smooth and seamlessly experience. And it is on that note that I would like to say obrigado. Thank you. Muito obrigada, senhor Abdullah, por sua apresentação. Foi bem esclarecedora. Acredito que vai ajudar bastante aí para as empresas brasileiras. E agora, para falar um pouquinho sobre um panorama do ecossistema nos Emirados Árabes Unidos, eu convido o senhor Abdelrazak Al-Sharif, diretor associado de programas na Shera. Bem-vindo, senhor Abdelrazak. Thank you, Marina, and thank you for having me today. Good morning, everyone. I know it's the morning in Sao Paulo.
pleasure being with you today. If you allow me to share my screen, and I'll happily walk you through the UAE and specifically the Sharjah landscape as well, since we are positioned and located within Sharjah. I'll tell you more about Sharjah and who we are. But starting with at least just an intro to the UAE, to the United Arab Emirates. So it is a small country in size, 9.5 million population in comparison to Brazil, of course. However, and throughout the last 50 years, the UAE has transitioned from a fishing and agriculture-based economy to today one of the largest economies globally with an estimated $406 billion GTV. And this is heavily driven by government initiatives and government directions. Specifically, what I want to talk today about is the focus on entrepreneurship, startups, and innovation. And I'll tell you more about how the government and how the different emirates are driving the overall agenda. So maybe at large, just summarizing and reminding everyone, so the UAE actually as per capita size is the second largest economy in the Arab world after Saudi and right before Egypt. So it is a very vibrant economy when it comes to investments, access to funding, access to support, infrastructure, and of course, clients and customers. If I focus more on Sharjah, you're all aware, of course, of Dubai and Abu Dhabi as the capital. Sharjah is right down the road from Dubai, so it's a 20-minute ride from Dubai. However, it is one of the key emirates within the UAE with a $30 billion GDP as of 2020 and a heavy investment from the federal government of the UAE towards stimulating the Sharjah specific economy, plus, of course, funding from the government of Sharjah to, of course, stimulate the economy. And by stimulating the economy, today I'm focusing more on support to entrepreneurs, to founders, to startups, to SMEs, because this is what we focus on at Shirak. Of course, one added value to Sharjah, specifically in comparison to Dubai and Abu Dhabi, is one part of it. It is family friendly, especially when we're talking about relocating founders and startup teams to the UAE. It is surrounded by the biggest universities in the UAE. It is lower in cost in comparison to Dubai and the rest of the Emirates. Of course, maintaining the same infrastructure and access to quality of life. However, especially when you're looking at establishing your back-end offices, employee relocation, Sharjah comes at a high point here with its competitive living costs. And then third, of course, access to key events that happen regularly with Sharjah being active on the UAE landscape. These are a bit of the potential or high potential sectors that Sharjah specifically focuses on. However, again, as I mentioned, across all industries, and even recently, I'm sure you've heard of it when the president of Brazil tweeted about a program running out of Sharjah, an accelerator program with one of our partners. So we are looking at a variety of industries. Those are some of the key ones, the sector priorities. However, as I mentioned, it is across all sectors. What we care for more is the diversity in the entrepreneurial ecosystem, the diversity in the services offered, and of course the potential or the success metrics or potential of the startups and the businesses coming across. So again, don't let this basically limit the sectors. This is more of a guiding overview of some of the ones that we look after. A bit about the Sharjah specific economy. We've talked about the UAE at large, and I'm sure you've heard of, it's been making the news all over the place. However, Sharjah specifically is focusing heavily on supporting SMEs and startups with about 60,000 registered as of 2019. With, of course, $220 million in foreign investments and jobs being created. These numbers are at 2020. We're still yet waiting from our side for the most up-to-date numbers that we can happily share with you, and I'm sure you can access online. But this is more on an indicative side of the level of activities that happen, and this is one city in the UAE. You have the rest of it as well, Dubai, Abu Dhabi, and the other Emirates. To access. So it's one country
through one city, you can access the entire economy and the entire body of population. So that's more on what's happening currently at an investment level and at the government initiative level. One thing that I want to mention here as well is when you register a company in Sharjah specifically, you have a variety of free zones that you get to choose from depending on the sector that you're focusing on. Plus, of course, recently there are changes to the law that allows you to also operate onshore as a foreigner. But focusing more on free zone because it takes 2 days to set it up, you can have 100% ownership, 5% VAT, there's no income tax, and it takes about 2 days to obtain the license and another day or two to open the bank account, depending on the currency that you're going after. And of course, through Shira, we have and we facilitate all those introductions and all those connections to free zones. We also have incentive packages through our network. So essentially, going through us will be cheaper for you when you set up your startup. So this is another service that we offer for foreign startups and companies that are relocating or creating presence in the UAE. So a bit about Shira as an entity. So Shira is the Sharjah Entrepreneurship Center. It is a government entity. We've been established since 2016 by the government of Sharjah to focus on building the entrepreneurship ecosystem in Sharjah, starting mainly in Sharjah, but of course looking at the UAE widely and regionally across the GCC. And what we do is basically a variety of offerings to different startups and founders across their journey, from early stage all the way to growth, scaling, and exiting. And I'll tell you more about the programs in a bit. Our chairperson is Sheikh Abdul Qasimi, so the daughter of the ruler of Sharjah. She's a strong believer in entrepreneurship, and she's been our supporter since 2016. We have 3 main hubs. So again, going back to the tweet from the president of Brazil, SRTIP is where Shira is located. So our HQ is within SRTIP. We have 2 other hubs at the American University of Sharjah and the University of Sharjah, focusing more on youth enablement, capacity building, and incubation. And we have, as I mentioned, our HQ with an entire floor with co-working spaces, private offices, and event venues to host our startups and to allow them to operate from there freely. SRTIP, one other point, SRTIP is a free zone. So your license will be issued from the same entity as well through Shira. A bit about what we've done in the past 6 years. I don't want to go too much into the details, but we've supported more than, and these numbers are increasing every day, but it's at this point more than 150 startups actually are being supported by Shira. Collectively, they've raised more than 190 million. They've generated more than $190 million in revenue, and they've generated more than 130 million in funding. And the funding is partially facilitated by Shira through the programs, through our VC contacts and our investor contacts that we always try to create access to through to the startups through our network. As you can see, we've also done 70% reduction in cost setup, and this includes from your license to your business, your bank account, to your first customer, to your hiring, subsidiaries on even co-working spaces, office spaces, rent, and whatnot. All of these are being offered to all the startups, whether they're UAE based or relocating from outside the country to the UAE. And so in summary, I don't want to take too much time. This summarizes what we do, and I do believe that the main focus here would be the grow vertical under the Shira umbrella. However, just quickly about everything else. So we have Inspire, which is our events, mainly our Sharjah Entrepreneurship Festival that I invite you all to try to attend. It's happening in December 16, 17, 18. It is the biggest event that happens across the nation when it comes to innovation, entrepreneurship, founders coming together. We have, as I mentioned, education when it comes to high school, university, and first-time entrepreneurs, so upskilling and incubation and de-risking essentially their journey. Incubation once they've done and completed their upskilling component. And then basically going back to the part that would probably be the most relevant to everyone here, the grow component here is where we basically
act as a soft landing pad for startups, businesses that are relocating or interested in opening presence in the UAE. Where, as I mentioned, we offer a multitude of services, incentive packages, access to partners, customers, that will allow basically any startup to kickstart their business very quickly in the UAE through Shira and from Sharjah to the GCC, essentially. And with that, again, I'll leave you with this QR code. You can find out more about our offerings. And again, thank you for having me today with you. And hopefully, if you have any questions, I'm happily available to answer. Thanks. Muito obrigada pela apresentação, senhor Abdelrazak. Acho que é muito bom aí sempre a gente ouvir falar um pouquinho mais sobre um outro Emirado, sem ser Dubai e Abu Dhabi, que as empresas brasileiras tanto conhecem. Então, muito obrigada por sua apresentação. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre um case de sucesso, perspectivas do empreendedor, a gente traz o senhor Jamil Diab. Por favor, é entrepreneur em residência na GrubTech. Seja bem-vindo, senhor Jamal. Thank you, Marino. And thank you, Abdullah Abdelrazak, for the great presentations. So, guys, just to give you a quick background about myself before I dig in, I've been working in the MENA startup ecosystem for about 10 years now. I have worn many different hats while working in the ecosystem. I've worked with organizations like Endeavor, which I think you guys know well in Brazil, and Seed Stars, building and promoting entrepreneurship programs in Lebanon and Saudi Arabia. I worked with Magnet when we were tracking venture investments across the Middle East, Africa, Turkey, and Pakistan, and trying to understand what the trends are when it comes to venture investments in these emerging markets. I've also worked with many different startups, supporting them with business development and fundraising. I tried to start my own business as well, a tech startup, ran that for a while, which didn't go very well, but was also an amazing experience here in the region. Now I'm working as an entrepreneur in residence with a company called GrubTech. Basically, our mission is to modernize the restaurant economy around the world. And we're currently serving restaurants across 18 markets with software solutions mainly. The reason I went into my background is to sort of explain to you why I see the partnership between Brazil and the MENA region as highly strategic and very valuable potentially to both sides. When working across these different roles, what I realized is the Silicon Valley playbook doesn't really work in emerging markets. It needs to be fine-tuned and tailored to fit the problems and the challenges that we deal with in markets such as the Middle East and Brazil. Working with Endeavor specifically, we used a lot of Brazilian success stories to gauge and to sort of guide local and regional ecosystem players, including players like Kareem, for example, and Rami, on what the best practices are and how they can benefit from the learnings of startups in Latin America and how we can translate that in the Middle East region. And what's interesting for us is Brazil has always been a couple of years ahead. So if you look at the venture investment trends in Brazil, and you compare 2020, 2019 investment trends, you'll see that it's quite similar to what we're seeing today in the region. If you look at the number of unicorns in Brazil at the time, it's quite similar to the number of unicorns we see in the region. So you are effectively just a few years ahead. Also, what's been amazing in Brazil is how effectively entrepreneurs from the Brazilian ecosystem have managed to grow, exit their businesses, and then give back and reinvest into the Brazilian ecosystem. This is something we're trying to replicate here in the region as well. So going into the MENA region, which is I think where you guys are mostly interested. Yes, the MENA region is a very interesting market. It's a market of over 350 million people all speaking the same language. You have some of the richest people in the world in places like Qatar, Saudi Arabia, the UAE, and also some of the poorest people in the world in places like Syria, Lebanon, Jordan, and Egypt. Because of this, we're able to digest a wide range of many different business models. So for example, if you're looking at fintech, you can set up an online bank that gives microfinancing solutions to unbanked populations in places like Egypt or Jordan. But you can also set up crypto exchanges to allow high net worth individuals to trade freely in places like Saudi Arabia and the UAE, Qatar.
We also have incredible government policies supporting in countries like Qatar, which you've seen from Abdullah, the UAE, which you've seen from Abdul Razak, but also KSA, Bahrain, Oman, to name a few. And even in the markets that you can consider a bit more challenging, such as the Levant or North Africa, you do have government policies supporting entrepreneurship programs, and you have an incredible amount of support from international development organizations like the World Bank, the UN, also to promote entrepreneurship and startup programs in the region. Mainly because the tech ecosystem specifically is an incredible way to hedge against a weakening market, because you can build a very asset-light business model, a very exportable business model, and benefit from the talent in the local economy and fight the brain drain which we've been struggling from, especially in markets around the Levant and the North African region. We do have healthy competition across these markets. All these markets you'll see are in partnership with one another, but also competing quite closely with one another once you dig into the details of what they're doing. The downside is, although we call it the MENA region, the markets are quite fragmented. Operating in the UAE is quite different than operating in Qatar, and selling into Qatar from the UAE isn't as easy as you'd imagine. The same goes for UAE to Saudi and vice versa, and this can be applied across the region. So it's important when looking at the region to understand that while it is quite interconnected, it is highly fragmented, and the regulation differs widely from market to market. It's also interesting to see the M&A trends that are popping up in the region. What we've seen is, over the last few years, we've had increasing M&A activity across the Middle East region, but also between the Middle East and Africa, between the Middle East and Pakistan, between the Middle East and Turkey. And this block, if you want, is widening more and more. Going back to what I mentioned earlier, which is startups from emerging markets can do very well by partnering with one another and working together to create a global powerhouse. Now, going deeper into the UAE, which I'm currently based in, supporting what Abdul Razak was saying, UAE is a very attractive market. It's very attractive for sourcing talent, and it's an international hub where you can actually attract talent from almost anywhere in the world. The standard of living is quite high. It's very friendly to expat communities. The regulatory framework is quite modern. And to be honest, everything I'm saying closely applies to Qatar as well, not just the UAE, to be fair to Abdullah. We've seen multiple exits from the UAE market as well. And the UAE has done well to position itself as the hub for startups across the region as they look to scale and go from a regional startup to a global startup. We also have dozens and dozens of different entrepreneurship-related programs, both government-led and private, and led from the private sector, supporting different sectors and different types of business models, also supporting different levels of technology, whether it's deep tech, biotech, or simple e-commerce platforms, even fintech, crypto. It's one of the hubs of cryptocurrency and crypto technology in the world. We just had Binance move their headquarters to the UAE specifically for this purpose. Now, what have we benefited from as GrubTech? We've benefited from a globally recognized legal framework. We've benefited from the ability to attract talent again from around the world. We've benefited from being an international hub, especially when it comes to travel. We have direct flights from here to almost anywhere in the world. We have a very well-educated market, and we have incredible infrastructure in the UAE. Now, what are we suffering from being based in the UAE, but also being based in the region? First, the UAE alone is too small of a market. Coming from Brazil, you will realize that any market in the Middle East region by itself is too small of a market. So you need to scale outside of your country quickly if you're here, and you need to scale outside of the MENA region as a whole actually quite fast if you're here. The other thing is it's quite expensive to operate in the UAE, specifically in Dubai and Abu Dhabi. Sharjah is a good middle ground, but it's usually unadvisable to have your back office in the UAE. It's good to have a commercial hub here, but I wouldn't keep hundreds of developers working in the UAE, to be honest. It's highly competitive as well. You have the top companies in the world all operating here, all trying to sell into this market. You also have an incredible fight when it comes to talent and when it comes to customer retention. So keep in mind that if you're coming here, it's not going to be a walk in the park as if it's an untapped Middle Eastern market. You're coming to an international market, fighting against the top companies in the world. This can also be seen positively because we do have
the largest companies in the world operating in the UAE, especially when it comes to startup programs. Amazon startup program is based out of here. Google startup program in the region is based out of here. DHL's innovation program is based out of here. And the list goes on and on and on. And what I would warn you about is to not look at the region, as I mentioned earlier, as one entity, or even the GCC. Every market should be studied individually and should be carefully approached when considering bringing your startup or helping startups from Brazil come and enter the region. The UAE specifically is quite an international market. The proportion of expats to locals in the country is quite high, so you don't have to be too worried about cultural norms. But as you go to other markets in the region, localization becomes more and more important. Understanding the culture becomes much more important. And having local partners or guides that will help you along the way is crucial, to be honest. And I guess this is where the lab that you guys are setting up would be very helpful to Brazilian companies coming to the region. Another thing is, I would suggest that you look for M&A opportunities if you're a startup or if you're a government entity supporting startups in Brazil to come to the region. You're much better off partnering with regional players who already have taken care of the localization, who already have taken care of the talent acquisition, rather than trying to build it yourself from scratch. Coming from the outside, from what I've seen, it will be a struggle. Funding is also quite available, but it's not as bountiful as you'd expect. It is a challenge to get access to funding. You are fighting for that funding with a high caliber of startups. And the VCs here in the region are relatively slower than VCs, for example, in the US or in Europe. Also, valuations here are quite healthy, but not as high as you'd find in Silicon Valley, for example, or in places like London or Paris. I hope this gives you a good idea of the overview of what to expect if you're considering coming to the market. I'd love to answer any further questions in the Q&A session once we're done with this. Thank you guys so much. And yeah, let me know if you have any questions. Back to you, Marina. Muito obrigada, Jamil. Acho que foi super esclarecedora aí, você deu um overview do mercado, as suas dicas são super valiosas e bem-vindas aqui para as empresas brasileiras. E agora o que está todo mundo esperando é a gente fazer esse lançamento da nossa missão do Lab CCAB. E para isso a gente vai trazer a Karen Mizuta, que é a Head de Consultoria Internacional aqui da Câmara Árabe, para falar um pouco mais sobre o que vai ser essa missão CCAB Lab 2022. Bem-vinda, Karen. Obrigada, Marina. Bom dia a todos. Boa tarde àqueles que nos ouvem dos países árabes. Bom, é muito bom estar aqui presente para apresentar para vocês essa iniciativa da Câmara Árabe, que vem muito de encontro ao que foi dito por todos os colegas aqui que apresentaram. As três apresentações muito interessantes e elucidativas sobre o ecossistema de inovação na região e especificamente no Catar e nos Emirados, e eu agradeço bastante a presença de todos, trazendo aí as informações de como é trabalhar nesse segmento de inovação e tecnologia na região. Bom, como vocês sabem, a gente vai aqui apresentar para vocês a iniciativa que a Câmara promove para o segundo semestre, que é a Missão CCAB Lab 2022, específica para os ecossistemas de inovação no Catar e nos Emirados Árabes, que acontece aí do dia 2 ao dia 7 de outubro. Como bem falado anteriormente, até pela nossa diretora Silvana, a Câmara Árabe representa aí os 22 países árabes que compõem a Liga Árabe aqui a Liga Árabe, e somos a representante oficial do Brasil. A gente trabalha há 70 anos conectando os interesses do Brasil e dos países árabes em diversos âmbitos, né, econômico, cultural, social, e, claro, cada vez mais trabalhando fortemente a diversificação e até
internacionalização da própria Câmara, juntamente com a internacionalização das empresas, que nas duas vias, né, tanto do Brasil, via os países árabes, quanto dos países árabes para o Brasil. E não é diferente com uma das iniciativas que a gente traz aqui para vocês, que é o CCAB Lab, do qual eu estou à frente. O CCAB Lab, criado aí para ser o hub de inovação da Câmara Árabe, trabalha com a internacionalização das startups, scale-ups e as empresas de base tecnológica, visando aí o crescimento e, claro, o maior acesso a mercados diferentes. A Câmara trabalha como um agente facilitador e de aproximação desses ecossistemas. A gente ouviu muito aí dos nossos colegas que no mundo árabe e aqui também no Brasil, a gente tem diversos atores, diversos stakeholders dentro do ecossistema trabalhando aí em prol da inovação, da tecnologia, desde entidades de classe, né, de business entities, o próprio governo apoiando as iniciativas de inovação e tecnologia, e, claro, o setor privado. Então, dentro desse ecossistema, o CCAB Lab também trabalha para que todos os atores se conectem e, claro, promova cada vez mais o networking e os negócios entre si. E com isso, e aí pensando aí, indo de encontro ao que foi trazido por todos os palestrantes que comentaram aqui conosco nessa manhã, dois grandes países que têm um ecossistema de inovação bastante interessante para a gente trabalhar, que é o Emirados Árabes e o Catar, a gente traz essa iniciativa de imersão das startups e das empresas de base tecnológica brasileira para conhecimento desses dois grandes ecossistemas que a gente vê aí como grande potencial. A nossa missão, né, que eu vou contar um pouquinho mais em detalhes da agenda, de como a gente promove e como a gente vai promover as atividades, ela acontece aí no mês de outubro, que também é o mês que acontece uma das grandes feiras do setor ali na região, que é a GITEX Global. Ela acontece aí durante a semana do dia 10 ao dia 14 de outubro no Emirado de Dubai, né? E a gente trabalha aí dentro da nossa agenda de uma forma a contemplar as nossas atividades e permitir que aqueles que queiram participar dessa grande exposição também possam fazê-lo, tá? Então, e quais seriam os nossos objetivos dentro dessa missão? E aí, pensando muito no que foi dito pelos nossos colegas, nós queremos apresentar, e aí o Jamil até trouxe, a gente vê muito as startups brasileiras pensando sempre no Vale do Silício, mas a gente sabe que é um mercado saturado e até com muita competitividade se você for pensar em emerging markets, né, em mercados emergentes. A gente, através das nossas conversas e até nosso mapeamento com as entidades locais, a gente viu muita sinergia entre o mercado brasileiro e o mercado dos países árabes, principalmente na questão que a gente traz aí de inovação e diversificação econômica, tanto brasileira quanto local dos países árabes, trazendo aí alguns segmentos, né, na apresentação do nosso colega da Shira, alguns segmentos que a gente tem muita sinergia. Por exemplo, o segmento de tecnologia em agricultura, as agtechs, as fintechs, as healthtechs. Nós somos mercados muito complementares, e isso a gente traz como grande potencial para conexão e fomento de negócios. E esse é o objetivo da nossa missão, trazer conhecimento para as empresas brasileiras sobre o potencial do mercado árabe, né? Conseguir fazer esse benchmarking em tendências e inovações de que nós estamos sempre trabalhando, então, para inovar, para ser mais competitivos, entender as oportunidades do mercado e a legislação para um soft landing, como o Jamil bem colocou, que cada país, apesar da gente representar os 22 países árabes, cada país tem a sua peculiaridade e a gente está aqui para apoiar o empreendedor a desbravar aí cada região, cada país em sua legislação, até para ter um soft landing
interessante e da melhor forma possível. E dentro da missão, o principal ponto é a questão do networking, é conseguir fomentar os negócios através de uma gama cada vez maior de interconexões entre os atores que trabalham esse segmento e esse ecossistema de inovação. Para isso, a nossa missão vai estar baseada em 3 pilares, né? O pilar de desenvolvimento do mindset de inovação árabe, porque muito se fala, a gente sabe que alguns mercados dos países árabes são mais globais, outros vocês requerem um pouco mais de adaptação, né? O que a gente comenta, né? Como arabização, e, claro, oportunidade de negócios e o networking internacional. Dito isso, eu apresento aqui não só uma missão que vai durar os 5 dias da imersão em loco, né? A gente traz uma jornada de participação à nossa empresa brasileira que começa muito antes, de fato, do embarque e da viagem, né? A gente prepara, a gente inicia aí a nossa jornada com uma preparação, uma capacitação em relação ao mercado árabe, a um dia dedicado a aprender sobre não só os países árabes, mas como que a inovação e a tecnologia estão bem presentes nesses países, e dando um overview do que eles vão ver em loco, e para poder também conseguir absorver cada vez mais e mais interessante, ser mais interessante ainda a participação presencial. Posteriormente, a gente realiza aí, de fato, 5 dias de imersão nos países árabes, né, passando nesses 2 países que a gente traz aqui para vocês, o Catar e os Emirados, desenvolvendo diversas atividades durante esses 5 dias. E na volta, não dá para ser diferente. A gente precisa fazer a nossa lição de casa e ter essa novos steps, ou os next steps do que a gente tem, do que foi aprendido. Então, voltar, ter um novo encontro entre as startups e a Câmara Árabe, para que a gente possa também auxiliar nos próximos passos do que é a estratégia de negócios para a empresa. Essa daqui é a nossa agenda que a gente desenvolveu para essa imersão. Então, a gente trabalha aí esse preparatório primeiro, e depois, lá em loco, a gente faz 5 dias de reuniões, visitas e atividades específicas para as startups, né? Então, a gente trabalharia 3 dias iniciais no Catar, né, em Doha, começando aí com um grande treinamento do executivo de um dia, para que as empresas entendam um pouco mais, aprendam, ter esse mindset novo, né, desenvolver o seu mindset voltado para a região, especificamente ali da região do Golfo. Posteriormente, a gente faz, nos dias seguintes, visitas para conhecer o parques tecnológicos, e aí a gente traz bastante informação de como o ecossistema funciona. Então, foi comentado na fala do senhor Abdel, sobre o Qatar Research Technology Park, o Incubation Center, como o governo tem fortemente incentivado e apoiado as iniciativas privadas para incubação. Então, a gente traz essas informações e conecta os empresários a estes grandes centros de tecnologia e pesquisa. Uma das atividades, e que é uma das nossas principais, o ponto-chave aí da nossa agenda, são 2 dias de Demo Day, que a gente realiza, um no Catar e um nos Emirados Árabes, trazendo um pouco mais de informação e uma oportunidade para as empresas em apresentarem suas soluções perante pessoas, empresários, mentores e investidores árabes, para receber esse feedback do mercado, né? Eu acho que cada vez mais o conhecimento gera negócios, então você ouvir e receber até como um redirecionamento, um direcionamento mais assertivo do que você deve adaptar ou não na sua solução, ou se sua solução está completamente viável para
para entrada no mercado, isso é cada vez mais importante para que você tenha um soft landing muito mais tranquilo entre outras empresas, né? E passando, claro, em cada vez mais ter essa troca de experiências. Então, a gente traz startups, traz cases de sucesso para que vocês entendam ali como que foi o caminho, né, e a jornada de cada uma delas dentro da região. A gente faz esse mix de atividades nos 2 países, né, então, fazendo os 3 primeiros dias no Catar, voando para Dubai na quarta-feira e realizando mais 2 dias de atividades aí nos Emirados Árabes. E como a gente bem trouxe, a gente quer trazer não só as experiências de Dubai e Abu Dhabi, mas também de Sharjah, né? A Shira, que está conosco aqui, mostrando as oportunidades que a gente tem além daquele mercado, daquele ponto conhecido. Cada agenda tem ali um objetivo, e aí, para vocês saberem, cada reunião foi bastante pensada para os executivos trazerem e obterem o máximo de informação e depreenderem o máximo dos objetivos de cada uma, então, trazendo aí o treinamento, trazendo os demo days para vocês, para a realização de networking cada vez mais forte, trazer uma oportunidade também de negócio futuro, né, um potencial, e ouvir esse feedback. É claro que é importante a realização dessas visitas técnicas a parques tecnológicos e entender cada vez mais o mercado local, para que vocês tenham aí a oportunidade de claro, entrar e fazer negócios de fato com uma região que é bastante promissora. E qual é o público que a gente vê? É claro que, como foi bem dito aqui, as sinergias ocorrem, e por sermos países complementares, né, regiões complementares, há muitas sinergias em alguns segmentos, como agtech, fintech, healthtech, mas isso não quer dizer que as soluções de outros segmentos de tecnologia, como edtech, de games também, não sejam bem-vindas e não tenham oportunidades. Aqui, a gente não restringe a segmentação de participação, tá? Então, estamos abertos aí à participação de startups, scale-ups e empreendimentos de base tecnológica de todas as vertentes, tá? E trazendo, claro, sempre a maturidade do empreendedor, do empreendimento, um pouco já voltada para a internacionalização. Então, a gente trabalha aí as empresas que tenham um suporte para visar a internacionalização do seu negócio, né? Então, pensando aí em empreendimentos já com um MVP estabelecido, já rodando, para que possa, claro, apresentar-se ao mercado árabe como um potencial, de fato, de negócio, tá? É importante destacar que, como teremos essas apresentações de Demo Day e pitches curtos, é necessária a fluência do participante em inglês para que ele possa fazer a atividade de uma forma mais completa, né? Então, apresentar-se em inglês, apresentar a sua solução é essencial. Mas, claro, a gente está aberto aqui a todas as empresas que têm aí no seu DNA a inovação e a tecnologia. Para que vocês saibam, a participação das empresas compreende aí toda a agenda, toda a jornada de capacitação e acompanhamentos, claro, dos colaboradores da Câmara em toda a agenda para que ele possa ser muito bem desenvolvida. A participação, ela possui um custo, e aí aqueles interessados em participar, eu peço que se inscrevam no link que a gente vai colocar no chat, que a gente entre em contato, tá? E a logística de participação também será arcada e deverá ser arcada pelo participante da missão, né? O aéreo e a acomodação. Bom, eu chego ao fim da minha apresentação, eu fico muito feliz em apresentar esse projeto da Câmara, que a gente vem desenvolvendo aí junto ao CCAB Lab, como um grande desafio para a nossa entidade,
também em trabalhar esse segmento e inovar aí cada vez mais, pensando aí numa CCAB 4.0 que já está acontecendo, tanto com o Lab, né, o nosso hub de inovação, quanto a nossa plataforma de blockchain, Elos. Então, a gente está visando e mirando o futuro. Obrigada. Muito obrigada, Karen, pela apresentação. Eu acho que agora todo mundo conseguiu entender um pouco melhor de como vai ser essa missão. A gente já colocou o link aqui no chat, então quem já tiver interesse aí, quiser conhecer um pouco mais, se inscreve aí no link, já preenche o nosso formulário, que depois a gente vai entrar em contato com vocês. E quem também tiver dúvidas, podem entrar em contato com a gente. E, claro, perguntem sobre o webinar, dúvidas, podem escrever aqui no chat, para a gente já poder entrar em contato com vocês ou responder agora mesmo. E a gente também vai colocar aqui rapidamente uma enquete. Será que vamos conseguir colocar aqui a enquete? Olá, quem puder responder para a gente agradece. É rapidinho aí, 3 perguntinhas. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. Então, a gente já tem uma pergunta aqui. Poderiam comentar brevemente sobre os diferenciais competitivos dos ecossistemas árabes em relação aos ecossistemas tradicionais, como, por exemplo, do Vale do Silício? Quem que gostaria aí de responder? Eu vou direcionar essa pergunta para o Jamil. Jamil, vê se você conseguiu entender a pergunta, senão eu faço de novo. Vê se você consegue ajudar a responder. Advantages. So I'd say the first obvious advantage, sorry, let me turn on my video. I'd say the first obvious advantage compared to Silicon Valley, and you can say the same about Latin America or many other emerging ecosystems, is we're a few steps behind, right? So we're benefiting from hindsight. We saw Uber work despite a lot of doubts from the US market. So when Kareem came up, it didn't get as much criticism or as much pushback. The same could be said about Anghami when we saw Spotify work, although there was deep uncertainty around the success of streaming platforms when it came to the music industry. The same can be said about many different startups that have managed to succeed simply by copying and localizing a business model that worked in Silicon Valley. Another benefit is the aggressive support coming from specifically GCC markets when it comes to government support. We didn't see as much government support going into Silicon Valley with such foresight and such intention. Silicon Valley took 60 years to develop into what it is today, and it developed quite organically getting to where it is. What they're trying to do here is really jumpstart this, and they're not shy when it comes to spending and when it comes to supporting, when it comes to bending and shifting regulation. We've seen that a lot of companies who have gone up to become global success stories in the US fight regulation every step of the way to get there. From what I've seen in the GCC, the governments here have done the exact opposite and bent the regulation every step of the way to make sure that they're supporting startups, especially over the past few years. So these are just some of the ways that I can say there's a competitive advantage here. Another one is the localization aspect, right? So the fragmentation and the cultural barriers in the region can be seen as a bug or can be seen as a feature, depending on how you're looking at it. If you're looking at it from someone from the outside coming in, you see it as a bug because for a Brazilian startup, it becomes very difficult to capture the entire MENA market without having local partners in every country.
But if you're coming from one of these countries and you understand the region well and you have partnerships across the region and you have a network in the region, then you have great defensive barriers that keep outside competitors from being able to really eat from your plate. These are just some of the things that come to mind when thinking about competitive advantages in the region. I hope that answers the question. Muito obrigada, Jamil. Respondeu sim. Alguém mais teria alguma pergunta? Gostaria de fazer? Lembrando que a Câmara também está à disposição, se vocês tiverem mais dúvidas sobre a missão, como participar e outras dúvidas, é só entrar em contato com a gente. Bom, então, muito obrigada, Jamil. E agora, para a gente fazer um encerramento, eu chamo o nosso secretário-geral e CEO da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Sr. Tamer Mansur. Seja bem-vindo, Tamer. Olá, Marina. Bom dia para vocês, boa tarde para quem está nos países árabes. Na realidade, hoje eu estou no Egito, e a gente está trabalhando no ecossistema, a gente está trabalhando na inovação, então é importante também que as pessoas que estão observando e estão querendo cada dia mais conhecer mais sobre o ecossistemas e conhecer mais sobre as novas startups e os novos modelos das startups nos países árabes, nos acompanha durante essa missão, que vai ser certamente um sucesso, uma vez que a gente está trabalhando faz mais de 2 anos na inovação do Lab da CCAB. A ideia partiu quando começou tudo da pandemia, e nós entramos de cabeça para inovar dentro da própria Câmara Árabe. Então, a Câmara foi uma das primeiras do mundo adaptar seus modelos de webinars e seminários online. Depois disso, em seguida, criamos o Lab CCAB, fizemos bastante parcerias nacionais e internacionais para a gente aprender e conhecer cada dia mais como podemos ajudar as startups e inovar nos ecossistemas. E, por fim, finalizamos e estamos trabalhando cada dia mais na nossa blockchain e na nossa plataforma Elos. A plataforma tem diversas atividades, mas a maior delas sempre, por enquanto, está na blockchain, na EasyTrade, onde eu estou no Egito hoje para desenvolver esse trabalho junto com as autoridades egípcias para facilitar o comércio entre os dois países, como já fizemos na Jordânia e como estamos fazendo em outros países. Mas, claro, que a missão ela tem contexto, ela tem conteúdo muito maior de que apenas ideias sobre o blockchain, mas conforme a programação da missão e que vai estar dentro de 2 países muito importantes durante o contexto do Oriente Médio atual, que é Catar e Emirados Árabes. Catar, pela consideração de tudo o booming que está acontecendo, acompanhando a Copa do Mundo. O ano que vem também vamos ter uma Expo no Catar, especialmente para agro, e a primeira Expo Mundial vai acontecer em Doha em setembro de 2023 e vai continuar em 2024 por 6 meses. E a missão é isso, é para levar as empresas acompanhando eles por perto, conhecer cada dia mais os sistemas inovadores, conhecer cada dia mais as novas startups, e tem diversos braços que a gente possa conectar as empresas interessadas e as entidades interessadas para nos acompanhar, tanto no Catar, tanto nos Emirados Árabes. Uma coisa que é muito importante as pessoas conhecerem e saberem que os países árabes estão se especializando nesses modelos. Então, Emirados cada dia está se inovando e está se transformando como hub para as startups, especialmente as startups de inovação, da tecnologia e do agro. Sharjah é um centro muito importante para a inovação. Quem esteve durante a Expo e acompanhou as outras missões que a Câmara realizou em conjunto com
o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Apex, entre outras entidades. Também trabalhamos para levar essas pessoas para o Centro Tecnológico do Sharjah, onde nos conhecemos bastante modernidade, especialmente no ramo da logística e transporte, e eu trago mais inovação e mais novidades, especialmente na Jordânia e no Egito, no ramo das finanças, no ramo das entregas, no ramo do carregamento, no ramo do transporte, bastante coisas para a gente conhecer durante essa missão. Não é necessariamente que a gente vai para todos os países árabes, mas a gente está levando vocês para os maiores centros ou hubs desses países, levando em consideração todos os investimentos que os árabes estão recebendo e estão investindo dentro dos centros tecnológicos. A gente escolheu com muita atenção Emirados e Catar, justamente para levar como exemplo Catar pela modernidade, pelo booming que está acontecendo, e Emirados como um hub que obrigou o mundo inteiro a olhar e respeitar e conhecer. E cada dia a gente recebe novas informações sobre novos modelos de ecossistema, novos modelos de tecnologia, novos modelos de startups que estão se filiando e que estão trabalhando dentro dos Emirados e levando eles para o resto do mundo. Então, eu convido a todos para conhecerem de perto esses dois modelos. Vamos finalizar a missão com também uma das maiores feiras de inovação do mundo, eu chamo, que é em Dubai, e que seria, por exemplo, a cereja do bolo para essas empresas. Tem, inclusive, rodadas de negócios e sentarem um pouco mais com os investidores por perto e conhecer e tentar atrair eles também para vir para o Brasil e conhecer o Brasil como um modelo de startups e de inovação. Vamos ter bastante parceiros nacionais. Está na minha cabeça, por exemplo, a startup de Itaipu, uma dos nossos parceiras, que assinamos um acordo durante a Expo e estamos trabalhando para atrair investimentos árabes dentro das startups ou do modelo deles, e também para levar as experiências que eles já criaram e que possam criar durante esse período também. Então, a minha mensagem é para incentivar as empresas, para levar as empresas a sério essa missão, considerando que o tempo ainda vai ser um pouco quente, mas é muito importante e vale muito a pena investir dentro dessa missão, porque o retorno certamente vai ser um sucesso. Mais uma vez, agradeço todos os participantes e a Câmara sempre estará de braços abertos para receber vocês, inclusive em loco, para tirar todas as suas dúvidas. Mais uma vez, bom dia e boa tarde para quem está nos assistindo nos países árabes. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Tamer, pelas palavras. Obrigada a todos pela participação nesse webinar. Desejamos sucesso para todo mundo e qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Muito obrigada pela participação de todos novamente. Um grande abraço e até o próximo. Está nos assistindo nos países árabes. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Tamer, pelas palavras. Obrigada a todos pela participação nesse webinar. Desejamos sucesso para todo mundo e qualquer dúvida, por favor, Connecting the Brazilian and Arab peoples for 70 years, the Arab-Brazilian Chamber of Commerce sits at the heart of a unique network, bringing together 22 countries that adopt Arabic as an official language to promote economic, social and cultural development. Nesse webinar, desejamos sucesso para todo mundo. A member of the Union of Arab Chambers, we are connecting the Brazilian and Brazilian representatives for 70 Arab League's business interests. The Arab-Brazilian Chamber of Commerce sits at the while our roots are in Brazil, we serve the business in 22 across the Arab world, adopt with international offices in the UAE, Egypt, promote economic, social and cultural. The Arab-Brazilian Chamber of Commerce's story revolves around its members and its ability to provide them with a member of the Union of Arab opportunity. We are connecting
stories of connected Arab representatives connecting Brazilian and Arab citizens. Our Brazilian Chamber of Commerce offers a while our roots are in Brazil, we serve Brazilian entities across the Arab world, such as international offices, entrepreneurs, marketers, and experts, social participation in Arab Brazilian Chamber of Commerce and revolves around its members. It is a story of innovation. We believe in the power of technology. We are the more relevant connected